Hello, my dear children, and I welcome you to an interesting lesson of Unit 4. Right, இந்த நான்காவது பாடத்தில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான சுவாரஸ்யமான ஒரு பகுதிக்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். Why do I say interesting? ஏன் நான் சுவாரஸ்யம் என்று சொல்கிறேன்? Because we are going to do a lot of exciting things today. இன்றைக்கி நிறைய எக்ஸைட்டிங்கான விஷயங்கள் நான் செய்ய போகிறேன், நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. என்னோட சேர்ந்து நீங்களும் கூட செய்யலாம். Alright, what is lesson 5? It's tea time. Yes, tea time. தேநீர் நேரம். Now children, this lesson 5, I have divided them into 2 parts. Right? So lesson 5 is divided into part 1 and part 2. And part 1 is going to be, it's tea time. Idu தேநீர் நேரம். Right. So now we are going to do interesting things here. Tea time anda தேநீர் நேரம். I'm sure all of you like to drink tea. Do you like to drink tea? Yes, if you like to drink tea, you will really like this, right? And today, I am going to teach you how to make a cup of tea. Are you interested? Right. ஒரு cup of tea எப்படி செய்கிறது தயாரிக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன். My little boys and girls, you are going to help your mothers in future to make tea. Right? தேநீர் தயாரிக்கிறதுக்கு உங்களோட அம்மா அப்பாவுக்கு நீங்கள் இனி ஃபியூச்சரில் ஹெல்ப் பண்ணலாம். Right. Come, let's begin our lesson. That is part 1 of lesson 5. It's tea time. All right. Now, we will begin with a song. Now, this is from your pupils book. Right? Now, this is a nice song. And this song is about a kettle. Right? Kettle and சொன்னா என்ன? இதைத்தான் நாங்கள் kettle and சொல்வோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் கிச்சனில் அம்மா இதை டீ தயாரிக்கிறதுக்கு முதல்ல அம்மா இதை எடுத்து வைக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரைட், என்னது? கேத்தல் என்று சொல்லுவோம் தானே நாங்கள் தமிழில். ரைட், கேத்தல். இங்கிலீஷில் we call it kettle. ரைட். ஸோ நாங்கள் டீ தயாரிக்கிறதுக்கு முதல்ல நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும்? கெட்டில் நல்லா தண்ணியால் நிரப்பிட்டு நாங்கள் அதை கேஸ் குக்கரில் வச்சு ஹீட் பண்ணணும். ரைட், we have to heat the water. தண்ணியை நாங்கள் சூடாக்கணும் இல்லையா? Right. So now this is about kettle. Right. Now let's sing this song. So before we sing this song, let us read the lines. Right. நாங்கள் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் வாசிப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த சாங் படிக்க போகிறீங்க. அதுக்கு முதல்ல நான் உங்களுக்கு அதை ப்ளே பண்ணி காட்டுவேன். I will play this song to you. பாட்டை நீங்கள் கேட்டுட்டு then you can sing it. Right. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. Polly put the kettle on. We'll all have tea. Right. Polly என்ன பிள்ளைகள்? அது ஒரு கேர்ள்ட நேம், பெயர். Polly. Right. Polly என்ன செய்கிறாவாம்? Polly put the kettle on. Kettle on சொன்னால் கெட்டிலை கொண்டு போய் இப்படி அடுப்பில் இருந்தால் இதில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி வச்சு ஆன் பண்ண வேண்டியது தான். ரைட், கேஸ் குக்கரில் வச்சு நாங்கள் கேஸ் குக்கரை ஆன் பண்ண வேண்டியது. ரைட், ஸோ கெட்டில் நாங்கள் தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு வைக்கிறது. ரைட், ஸோ யூ கீப் த கெட்டில் ஆன் டு பாயில் த வாட்டர். ரைட், ஸோ பாலி கெட்டில் தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு வைக்க போகிறா. ரைட், வை? வில் ஆல் ஹாவ் டீ, பிகாஸ் நாங்கள் எல்லாரும் டீ குடிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல கெட்டில் வைக்கணும். ரைட், will all have tea. will என்று சொன்னால் இதில் பாருங்க, we will. ரைட் என்றது தான் இங்கே will என்று சுருக்கம், ஷார்ட் ஃபார்ம். will all have tea. ரைட். now அடுத்ததில் என்ன சொல்லியிருக்கு? Sugi, take it off again. Sugi, take it off again. Sugi, take it off again. They've all gone away. Right. இதில் சுகி என்ன? This is also a name. சுகி என்றாலும் ஒரு பேர், ஒரு கேர்ள்ட பேர். இப்போ பாலி என்ன செய்தா? கெட்டில் வச்சா to boil the water. Right?
தண்ணியை கொதிக்க வைக்க. சுகி டேக் இட் ஆஃப் அகெயின். சுகி அதை திரும்ப எடுக்கிறா. டேக் இட் ஆஃப் அகெயின் என்றா திரும்ப அதை எடுங்க. வெச்ச கெட்டில் திரும்ப எடுங்க. ரைட், டேக் இட் ஆஃப் அகெயின். சுகி டேக் இட் ஆஃப் அகெயின் எடுங்க. ஏனா they've all gone away. அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. ஸோ யாரோ வந்திருக்காங்க டீ பார்ட்டிக்கு, இப்போ அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால தேவையில்ல, அதை திரும்ப எடுங்க. they've all gone away, திரும்ப போயிட்டாங்க. they've இதுவும் ஷார்ட் ஃபார்ம். they've என்று சொன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம். they have என்றது தான் they've. right, okay, right. So now what is this song? Polly put the kettle on, Polly put the kettle on, Polly put the kettle on, we'll all have tea. Sugi take it off again, Sugi take it off again, Sugi take it off again, they've all gone away. Right, okay. So இந்த சாங்கை நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் அழகா ப்ளே பண்ணி காட்ட போகிறேன். Come, let us listen to the song now. Hear the song for you. Polly put the kettle on, Polly put the kettle on, Polly put the kettle on, we'll all have tea. Sugi take it off again, Sugi take it off again, Sugi take it off again, they've all gone away. All right. So now you listen to the song. I'm sure you liked it. Nice song, isn't it? Now we are going to have our tea time. It's tea time. இது தேநீர் நேரம். Right, என்ன செய்ய போறோம்? Yes, we are going to make tea. Before that, we are going to learn some new things. நாங்க டீ தயாரிக்கிறதுக்கு முதல்ல சில விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். Parts of a tea set. Right. So now children, tea தயாரிக்கிறது மட்டும் இல்லை. There are a lot of other things that we need to learn, that we need to know, and that we need to be mindful of, right? So டீ தயாரிக்கிறது மட்டும் இல்லை, அது தயாரிச்சதுக்கு அப்புறம் எது எங்கே இருக்கும், எதுக்குள்ளே போடணும், அது அப்புறம் எப்படி நாங்கள் சர்வ் பண்ணணுமெண்டா அதை நாங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்கறது, ரைட்? இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும், ரைட்? ஸோ பிஃபோர் தட் ஒரு டீ செட், அதாவது ஒரு தேநீர் செய்ய முதல் என்னென்ன விஷயம் தேவை, என்னென்னத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குமென்ற அந்த டீ செட் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும், ரைட்? ஸோ நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் தி இங்கிலீஷ் நேம்ஸ் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ். உங்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சிருக்கும், பட் டுடே யூ வில் லேர்ன் தி இங்கிலீஷ் நேம்ஸ், ரைட்? நவ் look at this. This is a tea set. Right. So யாராவது விசிட்டர்ஸ் வீட்டை வந்தால் நீங்கள் டீ கொண்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் மேக் பண்ண டீயை நீங்கள் சும்மா ஒரு டம்ளர்லேயோ இல்லை ஒரு நீங்கள் குடிக்கிற கிளாஸில் கொடுக்க மாட்டீங்களே. யூ வில் நைஸ்லி சர்வ் இட் இன் அ கப் வித் அ saucer. Right. You will serve it in a cup and a saucer. Right. கப்பில் தான் டீ நீங்கள் ஊற்றிருப்பீங்க. And the sauce, you will serve it with the saucer, right? The cup on top of the saucer, right? Okay. So first we need the cups and saucers. இந்த இருக்கு cup, right? And அந்த கோப்பை, அது நாங்கள் கோப்பை எதில் வைப்போம்? ஒரு saucerல வைப்போம் தான். இப்படி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் வட்ட வடிமான ஷேப். We call it saucer. Cup and saucers. So these are called the cup and saucers, right? இது different designs, different colors இருக்கும் உங்களோட வீட்டில். All right. Then, now the most important thing, right? From where do you pour the tea into this cup? எதுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் அந்த தயாரித்த டீயை இந்த கப்புக்குள்ளே ஊற்றுவீங்க, right? The tea is in the teapot. Where is the tea that you have made? It's in the teapot. இந்த இருக்கு பெருசா, ரைட்? இப்படி பெருசா பெரிய ஒரு லிட் மூடியோட இந்த மாதிரி, ரைட்? ஒரு வாயோட, ரைட்? This is called teapot, right? And then
Right. இந்த tea make பண்றதுக்கு to make tea we need sugar. And if you want to make milk tea we need milk. Right. So இது ரெண்டும் தனித்தனியா ஒரு கண்டெய்னர்ல இருக்கும். Right. அதை நாங்க என்ன சொல்லுவோம்? Sugar pot. Sugar pot என்று சொன்னா சீனி. சரியா? சீனியை நாங்க இந்த மாதிரி ஒரு sugar potக்குள்ள தான் வச்சிருப்போம். Right? Then what is this? Cream. இந்த இருக்கு இது வந்து cream. So இது sugar pot ண்டா இது cream. Cream என்று சொன்னா cream. Right. Milk. நீங்க milk tea ஊத்துறேன்னு சொன்னா this cream will have the milk powder or the fresh milk that you need. Right? Milk powder பால்மா இல்ல பசும் பாலோ ஃப்ரெஷ்ஷான பாலோ இந்த creamerக்குள்ள தான் இருக்கும். Right? Okay. Right. Now I am going to explain this, showing each and every item. Right? So I'm going to show you the teapot and all of these and explain it more. Are you excited? Come with me. I will show you all of this. Hello dear children. We are going to make tea today. நாங்க இன்னைக்கு தேநீர் செய்யற முறையை பார்க்க போறோம். அதுக்கு முதல்ல அதுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள். This is called a tea set and we need to know the parts of a tea set before we make tea. நாங்க தேநீர் செய்யற முறையை பார்க்க முதல்ல தேநீர் நாங்க ஊத்தும் போது என்னென்ன தேவை என்னென்னத்துக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும்ன்றதை நாங்க பார்க்க போறோம். அந்த அமைப்பு அதைத்தான் நாங்க டீ செட் என்று சொல்வோம். We call this the tea set. Now I am going to teach you the parts of this tea set one by one. Right. First we have this. இது என்னது? This is called the teapot. தேநீர் செய்து முடிச்சதுக்கு பிறகு இந்த தேநீரை நாங்க இதுக்குள்ள தான் ஊத்துவோம். This contains the tea we make. This is called the teapot. Right, I told you this is the teapot. Now you will be able to see the tea in it. Can you see? I have the tea inside this teapot. Right. And then we have the sugar pot. Here, this is the sugar pot. Sugar and சீனி. தேநீருக்கு தேவையான சீனி வந்து இதுக்குள்ள தான் இருக்கும். அதை நாங்க sugar pot என்று சொல்லி சொல்வோம். After we make the tea and after you pour it into the cup, if you want, you can take this sugar and pour it into the cup. And this is the sugar pot. Here, the sugar inside this sugar pot. This is how you keep the sugar inside the sugar pot. இதுக்குள்ள தான் செய்த தேநீர் இருக்கும். இது வந்து சீனி இருக்கிறது sugar pot. Then we have the creamer. This is called the creamer. creamer என்று சொன்னா தேநீர் செய்யறதுக்கு பால் தேவைதானே, அந்த பால் இதுக்குள்ள தான் இருக்கும். சரியா? இங்க பாருங்க இந்த வாயும் வந்து இப்படி இருக்கு. என்னடா அப்ப உங்களுக்கு தேநீருக்குள்ள அது போடுறதுக்கு இலகுவாக இருக்கும். சரியா? So this is called the creamer. The milk. This contains the milk we need to make the tea. And then finally the important thing. என்னதான் நீங்க இந்த தேநீரை செய்தெடுத்தாலும் அதை எதுல குடிப்பீங்க? You need the cup and the saucer. Right. இந்த கப்புக்குள்ள தான் இதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த டீயை ஊத்துவோம். ரைட்? நாங்க யாராவது வந்து அவங்களோட வீட்டை யாராவது வந்தாங்கண்டா, விசிட்டர்ஸ் வந்தாங்கண்டா, நீங்க இப்படித்தான் கொண்டு அவருக்கு டீ கொடுக்க வேணும். with the cup and the saucer. கப்பை மட்டும் கொடுக்கிறது வந்து சரியில்லை. When you are giving tea, you should always give it with the saucer. And this is the cup and this is the saucer. இந்த saucerம் இருந்தா தான் இந்த டீ செட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும், முழுமையடையும். Right? Now you know the parts of a tea set. Shall we go one by one last time? This is the teapot. And then you have the sugar pot. Here you have the cream with the milk. Then you have the cup and saucer. Once you make the tea, finally you will pour the tea into this cup and then you can give your friend this cup and the saucer with the tea in it. Right. Now let's
begin to make the tea. All right. Now, I'm sure you got a clear idea about every single thing. Right? என்னென்னு சொல்லி உங்களுக்கு இன்னும் விளங்கி இருக்கும். நான் பிக்சரில் காட்டினதை விட இப்போ உங்களுக்கு ஒவ்வொன்று அதை காட்டி காட்டி சொன்னதால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா விளங்கி இருக்கும். Now you won't forget it. Now hereafter you will tell Amma, Amma bring the sugar pot, or Amma may I know where the cream is to make some milk tea, or Amma where is the teapot, I want to pour the tea into it. Right, இப்படியெல்லாம் சொல்லி you can talk. Right, now look at this boy, this cute little boy over here. What is he doing? He's keeping his mouth open. He is pouring some tea into the teacup from the teapot. இந்த teapotல இருந்து தேநீர், அவர் செய்த தேநீர், தயாரிச்ச தேநீரை இந்த டீ கப்பில் அவர் ஊத்துறார். ரைட், ஓகே, அவர் குடிக்கிறதுல அவ்வளோ ஆசை. ரைட், எக்ஸைட்டட், அதான் his mouth is open. Right, okay. Now come, let us make a cup of tea. Right, first of all, how to make a cup of tea? Right, ஒரு ஆளுக்கான ஒரு தேநீர் கப் எப்படி செய்கிறதுன்னா நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். Right, okay, so this is an English lesson. So what you need here is to know these English words, right, and to use them. சரியா? ஸோ இது இங்கிலீஷ் லெசன்ன்றதால இந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் என்னென்னு அது எப்படி பாவிக்கிறதுன்றதுக்காகத்தான் நாங்கள் இதை படிக்கிறோம். ஆல் ரைட், ரைட். ஒரு ஆளுக்கு டீ ஊற்றுறதுக்கு, ஒரு ஆளுக்கு தேநீர் தயாரிக்கிறது எப்படின்றது தான் இந்த அளவுகள், ரைட், கொடுத்துருக்கு. ரைட், ஸோ தி அமௌண்ட் தட் இஸ் கிவன் இஸ் for one person. Right, so we are going to make a cup of tea, which means for one person. Right, what do we need? First up, enna theva, what do we need? ஒரு ஆளுக்கு தானே 1 teaspoon of tea leaves. 1 teaspoon என்று சொன்னா ஒரு தேக்கரண்டி tea leaves என்ற தேயிலை தூள், or a tea bag. Right, you can even use a tea bag. தேயிலை தூள் இல்லாட்டி ஒரு பேக்கெட் மாதிரி இருக்கும் டீ பேக் என்று சொல்லுவோம். அது ஒரு ஆளுக்கு காணக்கூடியது. ரைட், யூ கேன் யூஸ் அ டீ பேக். 2 teaspoon of sugar. Right, now sugar makes the tea very tasty. So 2 teaspoon, 2 தேக்கரண்டி ஒரு ஆளுக்கு போதும். 1 cup of hot water. கொதி நீர். Right, you boil the water on the kettle. Right, 1 cup of hot water ஒரு ஆளுக்கு. So ஒரு கப் கொதி நீர். And then a tea set. Right, so you need a tea set. So அந்த tea setல நாங்க பார்த்தோம். Right, so அதை வச்சு தான் நாங்க அப்புறம் அழகா அதை சர்வ் பண்ணுவோம். Right, okay. Now if it is milk tea, children, now this is for plain tea. இந்த plain tea குடிச்சிருக்கிறீங்களா? Right, கூடுதலாக தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா plain tea விரும்பி குடிப்பாங்க. அதில் milk இருக்காது. plain teaக்கு தான் இந்த விஷயங்கள் வேணும். Right, to make a milk tea, right, what do you need? So you need milk for that. That's why you have the cream. Right, now cream contains the milk powder or the fresh milk. So you can have 2 teaspoon of milk powder. பால்மா யூஸ் பண்ணுறீங்கண்டா, milk powder என்று சொன்னால் பால்மா 2 தேக்கரண்டி டீஸ்பூன், 2 தேக்கரண்டி பால்மா ஒரு ஆளுக்கு போதும். மற்றது பால்மா இல்லாட்டி, if you don't have milk powder, you can use fresh milk. ரைட், பசும் பாலோ ஏதோ ஒரு இல்லை கடையில் வாங்குகிற ஃப்ரெஷ் மில்க் பேக்கெட் என்றாலும் யூ கேன் யூஸ். ரைட், ஓகே, ரைட். நவ் let us look at these pictures again one by one. So இந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் now you know it, right, so I don't have to explain it so much. Just have a look at these pictures and remember the names. Right, இந்த பேர்களை திரும்பவும் ஞாபகப்படுத்துவோம். ரைட், இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க, இதை பார்த்து டக்குன்னு what is this? I'm not going to read it. What are these? Yes, tea leaves. இந்த இப்படி தூளாக இருக்கிறது tea leaves, தேயிலை தூள். பக்கத்தில் இருக்கிறது என்ன? அதுதான் நான் சொன்ன அந்த டீ பேக், பேக்கெட் மாதிரி இருக்கு, ஒரு ஆளுக்கு போதும். டீ பேக். Then what is this? Sugar, சீனி, sugar. Then what is this? Hot water. இந்த கெட்டில் இருந்து hot water pour பண்றார் கப்ல. Right, what do you mean by pouring? Pouring the hot water into the cup. Pouring என்று சொன்னா நாங்க தண்ணீரை ஊற்றுதல். Right, ஊற்றுறதுக்கு தான் pouring என்று சொல்றது.
Right. What is this? Right. So this is the fresh milk I told you. The fresh milk packets that you can buy at a supermarket or at any shop. Right. Fresh milk. Illa fresh milk or milk powder. Palma. Idu palma. Milk powder. Right. Now know these words, children. Idu neenga eppadi pronounce pandradhendradhan ungalku venum. Then finally you have the tea set to make the tea and to serve it. Alright. Now, let's start. So, we are going to begin. Okay. What do you do first? நாங்க இப்ப தொடங்கிட்டு தயாரிக்க போறோம். என்ன செய்ய போறோம் முதல்ல? Put the tea leaves into the teapot. So, now you have the teapot, right? Now, if you're making it for lot of people, then you have to put the tea leaves into the teapot. இப்போ நீங்க நிறைய பேருக்கு டீ தயாரிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா teapot பெருசா இருக்கும். So, அதுக்குள்ள நீங்க tea leaves போட்டு செய்ய தொடங்கலாம். இல்லாட்டி if it is for one person, அந்த ஒரு கப் அந்த அதுக்குரிய கப்லேயே நீங்கள் tea leaves போடலாம். Right now, okay. So, put the tea leaves into the teapot. So, இந்த இருக்க teapot இப்படி பெருசா இருக்கும். You will put the tea leaves, தேயிலை தூள் அதுக்குள்ள போடுங்க. Then add hot water into the teapot. Right? அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கொதிநீர் the hot water the teapot-க்குள்ள ஊத்துவீங்க. Right? You will pour the hot water or you will add ன்னு சொன்னா சேருங்க. Add the hot water into the teapot. Let the tea leaves boil for a few minutes. Right? So, நாங்க hot water அதுக்குள்ள ஊத்திட்டு teapot-க்குள்ள உடனே மற்றதுகளையும் சேர்த்து ஊற்றக்கூடாது. ரைட்? கொஞ்ச நேரத்துக்கு விடணும். Leave it for a few minutes for the tea leaves to boil. இப்போ நாங்கள் அந்த தேயிலை தூள், இந்த டீ பாட்டில் இருக்கிற தேயிலை தூள் அந்த தண்ணியோட கொஞ்ச நேரம் நல்லா சேரணும். சரியா? Only then you will get a nice golden color, right? And also the tea leaves will nicely dissolve in the water. நல்லா தண்ணியில் அது கொஞ்சம் கொதிச்சா தான் அந்த அழகான கலரும் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா வரும். All right? And then next, now pour the tea into a teacup. Right? So now the tea is ready now. So you add water into the tea leaves and then you leave for some minutes for the tea leaves to boil. Right? So now the tea leaves is nicely dissolved in the water. So now the tea is made. Now you have to pour the tea into a cup and add sugar and stir well. Right? அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? அந்த கப்பில் அதுக்கப்புறம் சுகர் சீனியை போட்டு நல்லா கலக்கணும். ரைட்? கலக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் சொல்கிறது stir well. Right? Add sugar, stir well. சீனி சேர்த்து add, stir well. கலக்குங்க. Right? To make milk tea. இப்போ இது வந்து plain tea. Milk tea என்று சொன்னால் add milk into the plain tea cup and stir well. அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் சீனி சுகர் போட்டாச்சு எல்லாம் போட்டு டீ ஓகே, the tea is ready. மில்க் தேவைண்டா you just add the milk into the plain tea. இந்த செய்து வச்ச plain teaல மில்கை போட்டு stir it well. Right? Our tea is ready to drink. All right. Now, what are we going to do? It's time to taste the cup of tea. What are these two children doing? They are tasting their cup of tea. Are you ready to taste your cup of tea? I am going to make my cup of tea and you also can make your cup of tea with me together. But before that, children, you have to do all of this under the observation or guidance of an elder. Okay? நீங்கள் ஒரு பெரிய ஆள், உங்களோட அம்மாவோ அப்பாவோ இல்லை உங்களோட பெரிய ஒரு அக்காவோ யாரோ ஒரு ஆளோட கைடன்ஸுக்கு கீழே, ரைட்? அவங்களோட பராமரிப்புக்கு கீழே தான் நீங்கள் இதை செய்யணும். பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டில் ஸ்மால் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நீங்கள் இன்னும் சின்னவங்க, நீங்கள் இன்னும் இதுதான் உங்களோட முதல் தடவை. ஸோ யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் பாயில் வாட்டர், கொதி நீர் எப்படி இறக்குறது எடுக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ அது ஊற்றிப்படலாம், கையில் காலில் ஊற்றிப்பட்ட பிள்ளைகள் அது பெரிய பிரச்சனை, ரைட்? ஸோ டோன்ட் டூ இட் அலோன் ப்ளீஸ். திஸ் இஸ் வெரி குட் தட் யூ ஆர் லேர்னிங். நீங்கள் இது இப்போவே பழகிறது வெரி குட். ஏன்னா நீங்கள் உங்களோட அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். நீங்கள் உங்களோட டீயை இல்லை நீங்களே அம்மாவோட ஹெல்ப் இல்லாமல் மேக் பண்ணலாம், தயாரிக்கலாம்.
but then you have to do it because your first time and you're small. My good children, don't try this alone. தனியா செய்யக்கூடா. You have to do this with the help of an elder. ஒரு பெரிய ஆளோட ஹெல்ப்போட தான் செய்யணும். Now I'm going to make my tea. Come, let's go and make a cup of tea. And now we are going to start off with making a cup of plain tea. நாங்க இப்ப தேநீர் ஊற்ற போறோம். நாங்க முதலாவதாக வந்து plain tea ஊத்தி நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். அதாவது பால் போடாம உங்களுக்கு ஊத்தி காட்ட போறேன். Plain tea without milk. சரியா? Now I have taught you the parts of the tea set, so you know it. We have the creamer, the sugar pot, the cup and the saucer is ready to make the tea. And now I'm going to tell you the ingredients. What is the most important thing you need to make a cup of tea? Tea செய்யறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் டீ தூள், தேநீர் தூள். சரி, இந்த தேநீர் தூளை தான் நீங்க கூடுதலா பார்த்திருப்பீங்க. There is something else also. That is called the tea bag. இப்படித்தான் இருக்கும் டீ பேக். தேநீர் தூள் போட்டு டீ செய்யறதுன்னு சொன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். நீங்க இதை போடணும், தண்ணியில போடணும், கொதிக்கணும், கொஞ்சம் டைம் போகும். But if you use the tea bag, it's easy and it's quicker. So today I'm going to teach you how to use the tea bag and make a tea. நீங்க இப்ப இது செய்யும் போது கவனமா இருக்கணும். தனியா செய்யக்கூடாது. ஏண்டா இது செரமிக், இதுகள் உடையக்கூடியது. And also we are dealing with hot water, சுடு தண்ணி. அதனால அம்மாவோ அப்பாவோ பக்கத்துல இருக்கணும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. Right, now let's start. சரி, இப்போ நான் முதலாவதா என்ன செய்ய போறேன்? இந்த கொதிச்ச நீரை வந்து இதுக்குள்ள ஊத்த போறேன். I am going to pour this hot water into the cup. Right, when you are pouring, hold the lid like this. இல்லாட்டி அது கீழே அப்படியே விழுந்துடும். சரியா? இதை பிடிச்சு கொண்டு தான் நீங்க தண்ணியை ஊத்தணும். சரி, தண்ணி ஊத்தியாச்சு. இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்? இந்த டீ பேக் எடுக்க போறேன். இந்த டீ பேக் எடுத்து இதுக்குள்ள இப்படி போட போறேன். Right, I have put the tea bag into this hot water. என்ன நடக்கும்? இது வந்து it will get dissolved. The tea will get dissolved with the hot water and you will be able to see a nice golden color. தெரியுதா? Right, here can you see the color? The tea is getting dissolved and the color is coming out. Right, you have to keep it for a little time so that it will get nicely dissolved with the water. இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நீங்க வெச்சுக்கொள்ளணும். அப்பதான் அது நல்லா இந்த தண்ணியோட சேரும். Right, and here you can see the color is coming out. Right, வந்துட்டு. இப்போ நாங்க இதை உடனே அப்படியே எடுத்து எங்கேயோ வீசுறதில்லை. கவனமா எடுக்கணும். Right, how do you do that? You take it up like this and then you hold it with the spoon like this and you do this. அப்ப இதுல இப்படி ஒட்டிட்டு இருக்கிற, can you see இந்த ஒட்டிட்டு இருக்கிற அந்த டீயும் இதோட சேர்ந்து போகும். அதுக்கப்புறம் அது கரண்டிலேருந்து எடுத்து தூக்கி வீசுறதில்லை. You keep it over here like this and then you stir it well. Here the tea is nicely dissolved with the water. Right, இப்போ என்ன தேவை உங்களுக்கு? சீனி போடணும். Right, நாங்க sugar add பண்ண போறோம். Right, இதை எடுத்து வச்சாச்சு. சுகருக்கு we are using a different spoon. Right, எத்தனை? 2 கரண்டி, 2 teaspoon of sugar. Right, சரி, அதை இதில் எப்படி வச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் அதை வடிவா மூடுங்க. Then you nicely close it. Right, சரி, இப்போ சீனி போட்டாச்சு. நாங்கள் என்ன செய்யணும்? We are going to stir. A new word. What is stirring? கலக்கிறது. இப்படி கலக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் stirring என்று சொல்றது. You go round and round like this. You stir it well. Then the sugar also will get dissolved with the tea and the water well. Right, கலந்தாச்சு. And right, நீங்க என்ன செய்யணும்? இப்படியே தூக்கி எடுத்து அதை போடாம, ரைட், இதுல மிச்சமா இருக்கும் தானே, ஸோ அதுவும் விழுறதுக்கு இதை லேசா இப்படி இதுல தட்டிட்டு நாங்க கவனமா கொண்டு இதுல வைக்கணும். அங்க இங்க வைக்காம you keep it here.
Right. Now the plain tea is ready. This is how you make a plain tea. இப்போ இதில் எப்படி நாங்கள் மில்க் பால் சேர்க்கிறது? How do we make a milk tea? Right. Do you remember the creamer we had? creamerக்குள்ள என்ன இருக்கும்? creamerக்குள்ள milk, பால் இருக்கும். Right. உங்களுக்கு milk tea வேணுமென்று சொன்னா you take the creamer and you add a little bit of milk into the tea. Right. சேர்த்துட்டு கொண்டு கவனமா அதிலே வச்சிரணும். You keep it there and then again you take the spoon and then you stir it well. Right, round and round you stirred. நல்லா கலக்கியாச்சு. Right. திரும்ப சொல்றேன், don't just keep it anywhere else or throw the spoon. Right. கலந்தோனே இங்கால கொண்டு வந்து இப்படி செய்தா இதில் இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற அந்த பாலும் இதோட போய் சேரும். அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் அதை கொண்டு பக்கத்தில் இப்படி கவனமாக வைக்கணும். சரியா? and now here the milk tea is ready. ரைட். இப்படித்தான் நீங்கள் டீ செய்கிறது. நீங்கள் வந்து இப்போ கிரேட் 3ல இருக்கீங்க, கொஞ்சம் பெரியாக்கள் தானே? ரைட். ஸோ நீங்கள் இதே மாதிரி பிளெயின் டீயோ மில்க் டீயோ செய்து உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கோ அம்மா அப்பாக்கோ கொடுக்கலாம். ரைட். ஆனால் கவனமாக இருக்கணும், எங்கேயும் சிந்தக்கூடாது. அதே மாதிரி எல்லா சாமானையும் கவனமாக அந்த இடத்துல திரும்ப வைக்கணும். டீ செய்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த இடம் எப்படி இருந்தது ஆரம்பிக்கும் முதல் அதே மாதிரி இருக்கணும். Right, my tea is ready. Now you can make your own tea carefully and give it to your parents. All right. Now, how was the tea? My tea was very tasty and I'm sure you also liked your tea, the tea that you made. Right? You can make tea like this and drink it and also serve it to your friends. Right now, shall we read this song again, sing this song again? Right, because we are so happy that we have made our own tea, so we'll sing this song. Right, நாங்க எங்களோட own tea, a cup of tea செய்த சந்தோஷத்தோட we will sing this song. Polly put the kettle on, Polly put the kettle on, Polly put the kettle on, we'll all have tea. Suki take it off again, Suki take it off again, Suki take it off again, they've all gone away. All right, now we have to do some activity. What are we going to do? Fill in the blanks and sing. இடைவெளி நிரப்பி அதுக்கப்புறம் பாட்டை படிக்கட்டாம். ரைட், நாங்கள் ஆல்ரெடி பாட்டை படிச்சிட்டோம். இப்போ நாங்கள் இடைவெளி நிரப்புவோம். Fill in the blanks and sing. Right. So, if we look at this slide again, நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள், the first sentence 3 times repeat ஆகிருக்கு. 3 தடவைகள் repeat ஆகிருக்கு. Polly put the kettle on, Polly put the kettle on, Polly put the kettle on. அதே மாதிரி தான் இதுலையும் Sugi take it off again, Sugi take it off again, Sugi take it off again என்று சொல்லி 3 தரம் repeat ஆகிருக்கு. Right? Okay. So அது ஒருக்கா கவனிச்சு கொள்ளுங்க. Right. Now we are going to fill in the blanks. Right. Fill in the blanks and sing. Right. என்ன நினைக்கிறீங்க? Now this is from your workbook. Please have your workbook with you and please do this activity with me. Right? Or if you listen to this carefully, when your teacher asks you to do, you can do it nicely with your teacher. Right. Put the என்ன வரணும்? Put the என்னது? Yes, very good. Kettle. Put the kettle on. Right. நாங்கள் kettle தான் on பண்ண போகிறோம். Right. So, the kettle. Kettle on. Right. Right. இப்போ இது எத்தனை தரம் வந்திருக்கு? Kettle on 3 times. Now, who is going to put the kettle on? யாரு kettle on பண்ணுவா? Polly. Very good. The name of the girl. Polly. Right. இப்போ இது எத்தனை தடவை repeat ஆகிருக்கு? Check again. Tell me. Very good. 3 times. So, same thing in these 2 blanks also. Polly put the kettle on. அதே தான் இங்கேயும் வரும். Polly put the kettle on.
right? Then again here also the same. Polly, put the kettle on, right? Will all have what? You can have a look at this. Will all have tea? Yes, so T E A, tea. Okay, now dash take it off again. Who takes it off again? Who is going to take it off again? Very good. Sugi. Sugi, name of this girl. Right, Sugi. And அது எத்தனை தடவை repeat ஆகுதுன்னு பாருங்க. Sugi, அதுவும் 3 times repeat ஆகுது. Therefore again, Sugi. Sugi, take it off again. Again. Third time, Sugi. Take it off again. They've all gone away. All right. Now children, look at these two names, Polly and Sugi, right? Polly, the first letter is capital. Why? I taught you this in my previous units. நாங்கள் முதல் பாடங்கள் படித்த டைமில் சொன்னேன், ஒரு நேம், ஒரு பேர் எழுதும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ப்பையும் கேபிட்டல் லெட்டர். ஸோ இதில் நீங்கள் மாறி சிம்பிள் பியோ சிம்பிள் எஸ் போட்டால் டீச்சர் புள்ள போட்டுருவா, ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் பியாக இருக்கணும், பிகாஸ் Polly is the name of a girl, right? And Sugi is also name of a girl. Name of a girl or name of a boy, யாரா இருந்தாலும், if it is a name, the first letter is in capital. The first letter should be in capital. முதலாவது letter capital இருக்கணும், right? அதை மறக்காதீங்க. All right. Now we are done with that. And now we have another interesting activity. What is that? This is also from your workbook. To decorate the teapot. What is this? It's a teapot, but a plain teapot. You have to decorate it. இது ரொம்ப plain-ஆ இருக்கு, இதில் ஒன்றுமே இல்லை. இதை நீங்கள் decorate பண்ண போறீங்க. Now I am going to help you to do that, right? Teacher loves my children so much, so I am going to give you some ideas to decorate this teapot. இந்த teapot-ஐ decorate பண்ணுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சில ideas இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறேன். Right? You can get some ideas from these pictures over here. Right? Ideas to decorate your teapot, right? So now look at this first picture. Right, now you can, if you have clay, you can use clay to make a flower using the clay, right? Or you can make leaves like this and paste them on the teapot like this, right? So you can take different color clay and make shapes, flowers or leaves or anything that you like, and paste it on the teapot. Clay வச்சு நீங்கள் different shapes செய்து different color clay வச்சு அது நீங்கள் ஒட்டலாம், right? If not, you can, now this is of course they have put some flowers into the teapot, right? So நீங்கள் அது வந்து அழகுக்கு வைக்கிற ஒரு teapotனா நீங்கள் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் flowers வச்சு you can keep it on your table. Tea table அழகா நீங்கள் அதை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அழகுக்கு அதை வைக்கலாம், right? And here of course you can they have used some nice pictures and pasted on it, right? So you can cut out some butterflies or some nice pictures, flowers, and paste on it, right? So அதே மாதிரி here there are a lot of ideas. You can use toffee papers, candy papers, and make shapes out of it and even paste on your teapot. So ஒரு சும்மா ஒரு உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற ஒரு plain teapot, இந்த மாதிரி நான் காட்டின மாதிரி ஒன்றும் இல்லாத ஒரு teapotல நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணி அதை டெக்கரேட் பண்ணலாம். You can even use bristle board, cardboards, color papers, cut out shapes, right? அது shapes இந்த மாதிரி flowers, butterflies இந்த மாதிரி செய்து அதை நீங்கள் அதில் ஒட்டலாம். or you can even use baby ribbons. அழகா baby ribbonsல இந்த மாதிரி bow, 4 சைடு bow வர மாதிரி you can make it and paste it on your teapot, right? So now when you're doing it on your workbook, of course use your color pencils and your color chalks
and nicely draw some pictures, beautiful pictures and decorate it, but it has to be neat. சரியா? அங்கங்க போகாம நீட்டா அழகான பிக்சர்ஸ் நீங்கள் இதில் இருந்து கூட சில பிக்சர்ஸ் பார்த்து அதில் வரையலாம். அண்ட் யூ கேன் ஈவன் நீங்கள் புக்லேயே கூட ஏதாவது சின்ன ரிப்பன் எடுத்து அதை கட் பண்ணி சின்னதாக ஏதாவது ஒரு ஷேப்புக்கு அதில் பேஸ்ட் பண்ணலாம். ரைட்? ஸோ ரியல் டீ பாட்டன்னா இந்த மாதிரி யூ கேன் டெக்கரேட் இட். புக்கில் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் கலர் பென்சில், சாக் ஆர் ஈவன் சின்ன கிளே, சின்ன ரிப்பன் வச்சு யூ கேன் டெக்கரேட் அண்ட் டூ இட். ரைட்? Okay, my children, I'm sure you had a very nice time today, right? I think this would have been your first time to make tea, right? So if you did make tea with me, I'm sure you would have enjoyed it. If you are going to do, please do it with the help of your parents or someone who is an elder right at home. So உங்களோட அம்மா அப்பாட உதவியோட, எல்டரோட உதவியோட நீங்கள் டீ தயாரிக்கலாம். And anyway, you know how to make a cup of tea now. உங்களுக்கே ஒரு கப் ஆஃப் டீ செய்கிறதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், பிகாஸ் இன்னைக்கு டீச்சர் செய்து காட்டினேன். and I'm sure you enjoyed today's lesson and all the activities we did today. I enjoyed and I will meet you in the part 2 of this lesson. That is also going to be very interesting. We are going to have a party there. Come, let's meet in our next part of this lesson.